श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे विज्ञानुष्ठानन्ददीक्षं दयानिधिं देवतां शरण्यं देवं हयग्रीवं प्रपद्ये शन्धुमे देवदास्ति आद्यानन्दाङ्ग्राङ्कटाक्षाः सरस्वतीं संस्कृतनामधेयं विशेषोत्पादेषु श्रीषदो मे कवितार्केन्द्रानुवादनमभ्युपेयाः व्याख्यामुद्रां करतरस्ये पुस्तकं श्रुतिचक्रे रुद्रत्रिनत्पटिरुद्रेर्मदेकेनः अम्लानश्रीरमृतविषदैरमुषप्लावेन् माम् अविभूयात् धनकमहिमा मानसे वागधीशः We have done some sentences in Pullinga. Now we are moving to Strilinga. Strilinga Shabdaha. Please see the document. I hope we all are able to see the document. First, let us see some of the words. These words are already there in the textbook. Bala, Mala, Lata, Bharya, Shila, Kala, Bhuva, Kalashala, Prabha, Paduka, Rekha, Lalana, Praja, Kavita. We know that see, this is the revision of again the revision of third person. The third person is the vast one in Sanskrit. Okay, so that we are revising. Since I feel that large number of students require more revision in this, so that we can go further. This is also taught, but still we are revising. Akaranta Strilinga, how to decline them in Ekavachanam, Dvivachanam, Bahuvachanam. A few examples are given there. Kala, Kala, Kale, Kalaha. Lalana, Lalana, Lalane, Lalanaha. Lalana is singular, one lady. Lalane, two ladies. Lalanaha, many ladies. Prabha, Prabha, Prabhe, Prabhaha. Light or ray. Rekha, a line. Prabha means a name also. One Prabha, two Prabhas, three Prabhas. Three and more Prabhas. Rekha, a line. Rekha, Rekhe, Rekha. One line, two lines, and many lines. Three and more. There are some more words in Strilinga. Kanta. Let me go like vertical. I'll go in vertical. Kanta, Ichha, Bharya, Asha, Kripa, Ganika, Vasana, Ganga, Nidra, Katha, Agnya, Kshudha, Jihva, Shikha, Yamuna, Pramada, Amba, Kavita, Chinta, Mahila, Sudha. So these are some more words. If you notice that all these words are ending with they all are Strilinga Shabdas. They all are Strilinga Shabdas, and we have to decline them like above. Rekha, Rekhe, Rekha, like that. You have to decline them in the singular, dual, and plural. Okay. Now, okay. So most of the words given above are used as object in sentences. Since only the subject and verb with some indeclinable are being taught in this level, they are not used in sentences. This is given for the knowledge of vocabulary for the students. Yeah. Now,
In previous lesson, I have introduced you the other parallel words for this. Here also, in feminine, it is used in feminine. Okay? Introduced in feminine. Yam. Yam or Esha. Yam or Esha. She. This one who is nearby. Imaha Yetaha. They. Those who are nearby. Etaha. Imaha Yetaha. Yam. Yam is singular. Imaha is plural. Esha is singular. Etaha is plural. Okay. Meaning is she, they all, otherwise this or those. These, not those, these. Actually it is wrong. These who are nearby. These. Sa, she. Now it is that, not this. Okay? That. One who is away. Taha, they. Those who are away from us, means little far. Tamila, ival, aval. Yam, Esha, ival. Imaha, Yetaha, ivargal. Sa, aval. Taha, avargal. Okay, simple. Avargal, ivargal. So, ivargal is Imaha, Yetaha. Avargal is Taha. Yam, Esha, ival. Yam nalo, Esha nalo, ival nalo. Sa, aval. Asti is. Asti is. Santi or plural. Irikkiran, irikkiral, irikkirathu. Moonu artham varum. Idhula moonu artham varum. Irikkiran, irikkiral, irikkirathu. Adhe mari santhiliyum irikkiraர்கள். இருக்கின்றன. இது ரெண்டும் வரும். ஓகேவா? Now sentence. We come to the sentence. Yam or Esha. Yam Kanta asti. Esha Kanta asti. Okay? She's wife. Yam Bhojanam Pachati. Esha Bhojanam Pachati. She cooks food. So we can say Yam Kanta asti or Esha Kanta asti. Yam Bhojanam Pachati or Esha Bhojanam Pachati. Sa Pramada asti. Sa Karyalayam gacchati. Sa Pramada asti. She is a lady. Sa Karyalayam gacchati. She goes to office. She goes to office. Yam Bala asti. Esha Bala asti. Yam Sanskritam Pathati. Esha Sanskritam Pathati. She is a girl. She reads Sanskritam. Yam Bala asti. Yam Sanskritam Pathati. Esha Bala asti. Esha Sanskritam Pathati. She is a girl. She reads Sanskritam. Sa Bharya asti. Sa Udyogam gacchati. Karyalayam Udyogam. Karyalayam means office. Udyogam is job, profession. Sa Bharya asti. She is wife. Sa Udyogam gacchati. She goes to a job. She goes for a job. Okay? She goes for a job. Yam Kavita asti. Esha Kavita asti. She is Kavita. Yam Patram Pathati. Esha Patram Pathati. She reads a letter. She reads a letter. Sa Ganga asti. Sa Ganga asti. Sa Pravahati. She is river Ganga. It is understood. River is understood. She is Ganges. She is the Ganges. She flows. Pravahati. Pravahati means flows. Flowing. Flowing out. Yam Yamuna asti. Esha Yamuna asti. Yamapi Pravahati. Esha api Pravahati. She is river Yamuna. She also flows. River is understood here. Sa Amba asti. Sa Geetam Gayati. She is mother. She sings a song. She sings a song. Okay. Swami, the pasanga padikittu.
हरि ओके डियर इयम् एषा कान्ता अस्ति इयं कान्ता अस्ति एषा कान्ता अस्ति इयं भोजनं पचति एषा भोजनं पचति शी इज अ वाइफ शी कुक्स फूड सा प्रमदा अस्ति सा कार्यालयं गच्छति शी इज अ लेडी शी गोes to the office इयं बाला अस्ति एषा बाला अस्ति इयं संस्कृतं पठति एषा संस्कृतं पठति शी इज अ गर्ल शी रीड्स संस्कृत सा भार्या अस्ति सा उद्योगं गच्छति शी इज अ वाइफ शी गोes to a job इयं कविता अस्ति एषा कविता अस्ति इयं पत्रं पठति एषा पत्रं पठति शी इज कविता शी रीड्स अ लेटर सा गंगा अस्ति सा प्रवहति शी इज Ganges शी फ्लोws इयं यमुना अस्ति एषा यमुना अस्ति इयम् अपि प्रवहति एषा अपि प्रवहति शी इज रिवर यमुना शी आल्सो फ्लोस सा अम्बा अस्ति सा गीतं गायति शी इज मदर शी सिंग्स अ सॉन्ग हरियं धन्यवाद सा प्रमदा अस्ति सा कार्यालयं गच्छति शी इज अ लेडी शी गोes to the office इयं प्लस एषा बाला अस्ति इयं प्लस एषा संस्कृतं पठति सा She is a girl. She reads Sanskrit. सा भार्या अस्ति सा उद्यानं गच्छति She is a wife. She goes to a job. इयं स्लैश एषा कविता अस्ति इयं स्लैश एषा पत्रं पठति She is कविता She reads a letter सा गंगा अस्ति सा प्रवहति She is river Ganga She flows इयम् एषा यमुना अस्ति इयम् एषा अपि प्रवहति She is river Yamuna She also flows सा अम्बा अस्ति सा गीतं गायति She is mother She sings a song Again धन्यास्मि Good. Well done. Now introduction of Napumsakalinga Shabdaha. Patram. Udakam. Okay, what are Napumsakalinga Shabdas? Napumsakalinga Shabdas are words that are ending with Okay, they are Napumsakalinga Shabdaha. Patram. Udakam. Hridayam. Vanam. Gaganam. Jalam, Jnanam, Nayanam, all ending with Some more words. Vachanam, Udyanam, Bhushanam, Kalatram. Forms of Akaranta Napumsakalinga words in singular, dual and plural. This is the way we have to decline Patram, Patre, Patrani. Hridayam, Hridaye, Hridayani. Udyanam, Udyane, Udyanani. Bhushanam, Bhushane, Bhushanani. This is not, you have to watch.
words. Be careful. It has been taught already. Now some more words. Angam, ankam, sorry, ankam or anka. Indhanam, indhanam. Meaning is given there. I am not going to read directly. Vastram, vratam, parnam, tailam, navanitam, bhashanam, uttariyam, ajnanam, udaram, visham, shastyam, rajatam, yanam, vyajanam, mishtannam, angam, rinam, astram, suvarnam, pushpam, udakam, shayanam, amrutam, dhanam, kananam, vyakaranam, dhyanam, phalam, shariram, youtham. हम इधर 2% को படிக்கட்டு मैं யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த மேல இருந்து படிக்கட்டு இதே படிக்கட்டு இந்த இதுலயே அடியன் சார் இந்த ஏகவசனம் திவசனம் பவர்ஸ்ல ஒரு 3-4 பக்கம் படிக்கட்டும். அடுத்து கீழ ஒரு 2-3 பக்கம் படிக்கட்டும். அடியன் அடியன் நமஸ்காரம் அடியன். நமஸ்காரம். அடியன் அடியன் ஏகவச்சனம் द्विवचனம் बहुवचனம் தானே அடியன்? பத்ரம். ஆமா அதான் படிக்கணும். அடியன் பத்ரம் meaning leaf or letter. patram patre patrani. hridayam heart, hridaya heart, hridayam hridaye hridayani. udyan garden, udyanam udyane udyani. udyanani bhushana ornament, bhushanam bhushane bhushanani. अडियन अडियन शब्द है वर्ड. पत्रम लीफ और लेटर. एक वचनम पत्रम पत्रे पत्राणि. हृदय हार्ट, हृदयम हृदये हृदयानि. उद्यान गार्डन. एक वचनम उद्यानम द्विवचनम उद्याने. बहुवचनम उद्यानानि. भूषणम ऑर्नामेंट. एक वचनम भूषणम द्विवचनम भूषणे. बहुवचनम भूषणानि. धन्यस्मिलियन. अंकम लैब. इंधनम फायरवुड. वस्त्रम क्लॉथ. व्रतम अवो. पर्णम a leaf. तैलम oil. नवनीतम butter. भाषणम speech. उत्तरीयम a upper garment. अज्ञानम ignorance. उदरम the belly. विषम poison. शस्यम corn or grain. रजतम silver. यानम a vehicle. व्यजनम fan. मिष्टान्नम a sweet eatable. अंगम body. ऋषम ऋणम debt. अस्त्रम missile. सुवर्णम gold. पुष्पम a flower. उदकम water. शयनम sleep bed. अमृतम nectar देवामृतम. धनम wealth. कानलम forest.
व्याकरणं ग्रामर, ध्यानं मेडिटेशन, फलं a fruit, शरीरं body, युतं a herd troop. Then yutam. Then yes, me again. Adiyan, Tejashri Sudarshana, Ankam, lap, Anyanam, ignorance, Ankam, body, Dhanam, wealth, Indhanam, firewood, Udaram, the belly, Kshanam, depth, Kananam, forest, Vastram, cloth, Visham, poison, Astram, missile, Vyakaranam, grammar, Vratam, a vow, Shasyam, corn or grain, Suvarnam, gold, Dhyanam, meditation, Tailam, Parnam, a leaf, Rajatam, silver, Pushpam, a flower, Palam, a fruit, Tailam, oil, Yanam, a vehicle, Udakam, water, Shariram, body, Navanitam, butter, Vyajanam, fan, Shayanam, sleep and bed, Yutam, a heart and troop, Bhashanam, speech, Mishtanam, a sweet eatable, Amritam, nectar, Devamritam. Uttariyam, upper garment. Can you? Further putta. Adi, mood pe padchu adi. So introduction of pronoun. Idam, etat. Imani, etat. Idam, etat, this. Those nearby. Imani, etani. They. Those are nearby. Idam, etat. Singular. Imani, etani, plural. So idam, singular. Imani, plural. Etat, singular. Etani, plural. Tat, tani. This you know already. Tat means that. Tani means they. Again here asti, santi. Asti, santi. So let us go by idam indhanam asti. Etat indhanam asti. Idam jwalati. Idam jwalati. Etat jwalati. This is a firewood. This is shining. Tat kananam asti. Tat kananam is forest. Tat kananam asti. This is a forest. Tatra vanyamrigaha asti. Tatra vanyamrigaha. Vanyamrigaha means wild animals. Wild animals. Wild animals singular. Vanyamrigaha. Wild animals singular. Live there. Idam etat suvarnam asti. Idam suvarnam asti. Etat suvarnam asti. Idam api jwalati. Idam api jwalati. Etat api jwalati. This is gold. This is also shining. This is gold. Suvarnam. Suvarnam is gold. Idam suvarnam. This is gold. Idam api jwalati. This is also shining. Tat navanitam. Navanitam is butter. Krishna likes navanitam. No, navanita chora. Navanitam is butter. Tat navanitam asti. That is Sri Krishna navanitam khadati. Sri Krishna eats butter. Next. Idam shasyam asti.
idam shastyam asti. This is a crop. Etat rohati. Rohati means growing, developing. Etat rohati. Idam rohati. Etat rohati. It grows. Idam shastyam asti. Etat shastyam asti. This is a crop. Idam rohati. Etat rohati. It grows. Tat mishtannam asti. Tat mishtannam asti. That is sweet. That is a sweet. Tat madhuram asti. Tat madhuram asti. That is taste. That is sweet. That is sweet. Idam phalam asti. Etat phalam asti. This is a fruit. Idam etat patati. Idam patati. Etat patati. This falls. அது முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் அடியேன். இப்போ ஆல் Sampradaya Manjari e-Pathashala kids who wrote the test in March and April, நாளைக்கு வந்து same time during the class we will have a small kind of update on the test results. So Swami will the certificates are ready, the e-certificates are ready. That will be sent to you over the course of next week. And நாளைக்கு வந்து during the class we will probably not have the class, but instead we will have a interactive session for Swami to give you some feedback and for us to share the overall results. And if you have any comments or feedback for Swami, or if you want to யாருக்கான Swami கிட்ட என்ன level 0 பத்தி ஏதாவது ஷேர் பண்ணிக்கணும்னா அது பண்ணிக்கலாம். So that session we will have tomorrow during the same time. In the class time 6:30 to 7:30 we will have it. So அது வந்து எல்லாரும் join பண்ணணும். All the kids, and also there were a few unregistered also who unregistered students also who wrote the test. அது வந்து நாளைக்கு வெச்சுக்கலாம் 6:30 to 7:30 வெச்சுப்போம். Swami கிட்ட whoever if you want to share some feedback etc with Swami, you can do that tomorrow. இப்போ வந்து இன்னைக்கு கிளாஸோட Q&A வச்சுக்கலாம். If you have any questions you can press Q&A button and ask Swami. அடி Swami இத படிக்கிறது வேணா அடுத்த கிளாஸ்ல அதாவது அடுத்த வாரம் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். அடி இப்போ படிச்சு காமிச்சது அடியன் கேக்குறதா அடியன்? கேக்குற அடியன் I think Swamiக்கு லைன் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அடியன். We'll just see. அடியன் ஷரீரம்க்கும் இன்னும் ஏதோ படிச்சிங்களே அடியன், அதுக்கும் ஒரே அர்த்தம் தானே அடியன்? ஏன்னா அதுல ஒரே அர்த்தம் தான் அடியன் போட்டுருந்தது. சுவாமி கேட்கல நினைக்கிறேன். அடியன் சுவாமி டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுது, வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம். ஓகேவா? சுவாமி இதை ஜாயின் பண்ணிட்டார், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அடியன் கேக்குறதா சுவாமி? ஹலோ ஹலோ சுவாமி. அடியன் கோசகன் கேளுங்க. அடியன் ஷரீரம்க்கும் பாடி அப்புறம் வேற ஏதோ வேர்டு படிச்சிங்க அடியன், ரெண்டுத்துக்கும் பாடி தானே அடியன்? அதுல அப்படிதான் போட்டு இருந்தது. அப்ப அதான் மீனிங். காத்திரம் ஷரீரம் காத்திரம் அப்போ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து பாடி தான். சரி தன்யவாதம் சுவாமி, தேங்க்யூ. அடியன் எனக்கு ரெண்டு டவுட் இருக்கு. கேளுங்க. அடியன் ஃபீமேல்ல ஏஷா இஎம் அதுக்கு என்ன டியூவல் ஃபார்ம்? good question. So esha ete etaha iyam ime imaha. So அடியன் ஏதே இமேவா? ete ime, correct.
Okay, dear. One more doubt. Adiyan, adeda dear. Napunsakalinga shabdala idam and etat kena dual. Meda. Strilinga dualum, Napunsaka dualum one. Same. Adiyan, firewall நீங்க சொல்லிருந்தீங்களே level 0ல வந்து கத்து கொடுத்தீங்களே fire. அடியேன் திருப்பி கத்து கொடுப்பீங்களா ப்ளீஸ்? எது? அடியேன் அது இப்ப கத்து கொடுங்க. அதையும் திருப்பி கத்து கொடுத்தேன். ஓகே, டாக்குமெண்ட் ஷேர் பண்ணிருக்கு. இந்த டாக்குமெண்டோட பார்த்தா தெரியும். அடியேன் லோட் அது வந்து இதுல டெலிகிராம்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன் அந்த டாக்குமெண்ட். சோ திருப்பி அத போய் பார்த்தா யூ வில் நோ அந்த பலானி இல்லாட்டி பர்ணானி அந்த இதுக்கு எப்படி பண்ணனும்னு. அடியே நோடா அடியே அடியே கலத்ரம்னா என்ன அடியே? வை அடியே இன்ன மூணு டாக்குமெண்ட் இருக்கு. ககனம்னா ககனம் ஸ்பேஸ் ககனம் ஸ்பேஸ். அடியே வச்சனம்னா ஸ்பீச் ஆர் வேர்ட். அப்புறம் அந்த சாஸ்திரம்னா என்ன அடியே? சாஸ்திரம்னா இது வெப்பன் டிசைன். ஓகே, பிரம்மாஸ்திரம்னா சொல்றாங்க. பிரம்மாஸ்திரம், வாயுவாஸ்திரம், வருணாஸ்திரம், அஸ்திரம். ஓகே, அஸ்திரம்னா வந்து டிசைன் பவர்ஃபுல் வெப்பன்ஸ். ஓகே, சஸ்திரம்னா ஆர்டினரி வெப்பன் லைக் ஸ்வாட், ஸ்பியர், கதா, மேஸ். இதெல்லாம் வந்து இதுக்கெல்லாம் சஸ்திரம்னு பேரு. அஸ்திரம்னாக்க வந்து பவர்ஃபுல் வெப்பன்ஸ். ஓகே, அடியேன் அந்த ஒரு verb இருக்கு அடியேன் அந்த ஷைன் கொஞ்சம் சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு. சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு. அடியேன் ஷைனா அல்லது அடியேன் ஜலதி பிரகாசதே. ஜலதி அடியேன் ஜுவலதி ஜொலிக்கிறது சொல்றோம்ல தமிழ்ல. அடியன் சுவாமி வேற எதுவும் இல்ல அடியன், அவ்வளவுதான்.